હેલો એવરીવન. સો આ પાર્ટની અંદર આપણે મોડિફાઈડ યુલર્સ થિયરમ વિશે આપણે પ્રીવિયસ પાર્ટની અંદર જોયું હતું. તો આ પાર્ટની અંદર આપણે જોવાનું છે કે મોડિફાઈડ યુલર્સ થિયરમનું પ્રૂફ આપણે કઈ રીતે પ્રૂવ કરીએ છીએ, અને પછી એના રિલેટેડ થોડાક પ્રોબ્લેમ્સ પણ આપણે જોયા હતા. પણ આજે થોડુંક મોડિફાઈડ યુલર્સ થિયરમ જે છે એનું આપણે પ્રૂફ જોઈએ, અને પછી થોડાક सम्स ઉપર આપણે સ્વિચ ઓન થઈએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ મોડિફાઈડ યુલર્સ થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ જે છે જે અહીંયા દર્શાવેલું છે, if u is function of phi of v, u is function of v where v is homogeneous function of x and y of degree n, then this modified Euler statement says that x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to n into v upon v prime. So first of all, we have to identify that the given function is either homogeneous function or not. And we have to take the statement of homogeneous functions like f of lambda x and lambda y. Then we have to prove that either this function is homogeneous or not. And finally, we have to decide the functions by taking a variable v. Then we can simply identify that the given function is either satisfy the condition of a Euler's theorem or not. So basically it is a modified Euler's theorem, and we are going to use how to find x del u by del x plus y del u by del y is equal to n into v upon v prime. Clear? So first of all, we will see about the proof of modified Euler's theorem. So first of all, you all have the statement like u is equal to f of x comma y, something like x comma y, something like this. Now we are using that if u is function of x comma y, and we are introducing another variable that is v. Now we have the functions u is a function of v and v is function of x and y indirectly. Something like આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપણે પ્રીવિયસ પાર્ટની અંદર જોયું તો સાઇન ઇન્વર્સ, ટેન ઇન્વર્સ, સમથિંગ લાઈક કોસેક ઇન્વર્સ વાળો એક્ઝામ્પલ આપણે જોયો હતો, અને એના થ્રુ આપણે થોડુંક સમજાતા. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું એવું કન્સિડર કરી લઉં કે મારી પાસે એક ફંક્શન જે છે, બરાબર છે, યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એક્સ કોમા વાય, બરાબર છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એના માટે મારી પાસે યુલર્સ થિયરમ શું કહે છે? તો એના માટે યુલર્સ થિયરમ એવું કહે છે, સ્ટેટમેન્ટ એવું કહે છે કે એક્સ ડેલ, સપોઝ કે હું યુની જગ્યાએ કોઈ બીજો વેરિયેબલ અહીંયા જે છે v ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એક્સ કોમા વાય, તો દાખલા તરીકે આ જે ફંક્શન છે એ હોમોજીનિયસ છે એવું હું કહી દઉં, બરાબર છે. તો અકોર્ડિંગ ટુ યુલર્સ થિયરમ I can say that x del v upon del x plus y del v upon del y is equal to n into v. Now I have function that is v. So it is the basically Euler's theorem statement that we have already proved. Clear? So now I can say that u is function of v, but 5 is inverse function. So for the inverse function I will introduce another function that is f, small f. So I can say that v is function of u, so f is inverse function of 5. F is inverse function of 5. Clear? So this is your second statement. Again હું એક આ સ્ટેટમેન્ટ સમજાવવા માંગુ છું તમને. સપોઝ કે मैं એક સ્ટેટમેન્ટ મેં બાય ડિફોલ્ટ લીધું છે, u ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એક્સ કોમા વાય. અકોર્ડિંગ ટુ દેટ આપણે એક અનધર વેરિયેબલ v છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ. નાઉ I am focusing only on this part only. V is equal to f of x comma y. So according to this statement, the Euler's theorem says that this x del v upon del x plus y del v upon del y is equal to n into v. That is your equation number 1. Now we can say that on by this statement u is function of v, Now if I want to say that u is function of v, then v is equal to f of u. So f and phi both are proportionally inverse. So that's why f is your inverse function, that is of phi. Clear? So basically we have statement 2
and statement 1, that is x del v upon del x plus y del v upon del y is equal to n into v, and another one is this. Now focus on equation number 2. So now this statement, only this statement, that is v is equal to f of u. Now હું જે છે એ ઇક્વેશન 2નું પાર્શિયલી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ અને બીજી વખત પાર્શિયલી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ લઈ લઈશ. એટલે સમથિંગ લાઈક મને સ્ટેટમેન્ટ મળશે. સપોઝ કે અહીંયા વીનું પાર્શિયલી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ હું ડેરિવેટિવ લઈશ, પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ, તો શું થશે? ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ differentiating equation 2 partially with respect to x, so remaining other variables will be your constant. So now therefore del v upon del x is equal to now f prime u into u is function of xy, so I can say that del u upon del x, that is chain rule. So give it name equation number 3. Equation number 3. Now again equation 2 જે છે એનો હું partially derivative લઈ લઉં with respect to y, so remaining other variable, that is x, is your constant. So by taking partial derivative of this equation, partial derivative of this equation, equation number 2 with respect to y, that is del v upon del y is equal to f prime u into del u upon del y, that is your equation number 4. That is your equation number 4. Now you have equation 1, that is x del v upon del x plus y del v upon del y is equal to n into v. So you have to replace del v by del x and del v by del y and v by equation of 2, 3 and 4. So that is we have by putting these values, by putting the values of equation 2, 3 and 4, we have the equations like x is equal x into this plus y f prime u del u by del y is equal to v, that is v is equal to, that is your f of u. So now f prime u એને આપણે કોમન લઈ લઈએ. સો મારી પાસે સ્ટેટમેન્ટ ખાલી મને મળે છે x del u by del x plus y del u by del y is equal to n into v. સો f prime u એ શું છે? એ બેઝિકલી છે તમારું v prime છે. શું છે તમારું? v prime. ક્લિયર? સો અહીંયા આ f prime છે એને હું અહીં નીચે જવા દઉં, so that is your v prime. So n f of u by f prime u, that is v upon v prime. So this statement is your modified Euler's theorem statement. Clear? Modified Euler's theorem statement. Again આપણે રિપીટ કરી લઈએ ક્વિકલી એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. So first of all મારી પાસે Euler's theorem, modified Euler's theorem statement છે. U is function of v. So first of all I have this statement and I have to prove this statement. Then I have one function, that is u is equal to f of x comma y, f of x comma y, and I will take another variable, that is v, and now I will focus only this statement. So according to that I have Euler's statement x del v by del x plus y del v by del y is equal to n into v. Now del v by del x અને del v by del y ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે આ ઇક્વેશન આપણે ફોકસ કરશું. બરાબર છે? આ વસ્તુ આપણે ઓલરેડી સમજી ગયા છીએ. સો del v આ જે ઇક્વેશન છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y પાર્શિયલી આપણે ડેરિવેટિવ લઈએ. દેન આફ્ટર આપણે શું મળશે? એટલે તમને ઇક્વેશન નંબર 3 અને ઇક્વેશન નંબર 4 મળશે. પછી આ ઇક્વેશન 2, 3 અને 4 ની જે વેલ્યુઝ જે છે એ આપણે ઇક્વેશન 1 ની અંદર પુટ કરશું. બરાબર છે? ઇક્વેશન 1 ની અંદર પુટ કરીએ એટલે સમથિંગ લાઈક જનરલાઇઝેશન છે એ બરાબર આપણને આવું કંઈક મળશે, આવું જનરલાઇઝેશન મળશે. અને ફાઇનલી આપણે જે રિક્વાયર્ડ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એની જરૂર છે એ આપણે આ સ્ટેટમેન્ટની જરૂર છે જે આપણને આ મળશે, that is x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to n into v upon v prime. હવે આને રિલેટેડ થોડાક આપણે પ્રોબ્લેમ જે છે એ સોલ્વ કરીએ એટલે મોડિફાઈડ યુલર્સ થિયરમ તમને છે ને પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવી જશે. ધેર આફ્ટર આપણે કેરોલરીઝ જોઈએ. કેરોલરીઝ 1 that is based on Euler's theorem and corollary 2 that is based on modified Euler's theorem.